KTN Leo na Mashirima Kapombe. Hujambo mtazamaji na karibu katika taarifa za KTN Leo. Ni furaha yangu kuwa nawe wakati huu. Tuanze na vidokezo. I cannot remember actually what the letter was all about, but sincerely speaking, I've just said what I know about confidential letters. They are bearing personal numbers. That's the only letter I call confidential. Mchakato wa mchujo wa wakuu wa polisi waingia awamu yake ya pili. Wizara ya uchukuzi yafafanua kuwa haijawahi kutoa marufuku ya usafiri wa usiku. Kwa samani sisi hatujui kuku. Hatujui kuku ni nini. Tunaona kama ni ndege tu ya msituni. Ukame wailazimu jamii ya wafugaji kuingilia biashara ya kuku. Na michezoni, timu ya Top Fry Nakuru All Stars yaanza mazoezi kabla ya msimu mpya wa ligi ya KPL kung'oa nanga. Karibu mtazamaji, jina langu ni Mashirima Kapombe. Tunaanza na masuala ya usafiri ambapo waziri wa uchukuzi wa umma mhandisi Michael Kamau amefafanua kwamba hakuna marufuku iliyotolewa dhidi ya usafiri wa usiku wa magari ya uchukuzi. Amefafanua kwamba kilichotolewa na wizara hiyo ni mwongozo kuhusu safari za usiku ili kupunguza ajali za barabarani. Wakati hayo yakiarifiwa, wamiliki wa mabasi ya usafiri wa umma wamefika mahakamani hii leo kuwasilisha kesi ya kupinga marufuku hiyo, wakitaja kuwa hasara kwa biashara zao. Franco Cheno anaarifu. Waziri Michael Kamau aliandamana na wadau wote wa kutetea usalama barabarani humo nchini na kudai kwamba Wakenya walielewa vibaya mwongozo uliotolewa kwenye notisi rasmi ya serikali iliyochapishwa tarehe 17 Desemba mwaka uliopita kuhusu usafiri wa usiku. We haven't banned. All we have said is people must comply with the Gazette notice of 17th December. Anybody who complies, we are open. We are even open over Christmas to license anybody to travel to operate public service vehicle. So we are bringing regulations on long distance travel so that you don't have a driver. Today the accidents, please don't forget and never ever forget the 41 people who died at Mtuliri and what the survivors had to say about that driver. We have not banned the movement of public service vehicles at night. The correct position, and let there be no confusion about this, please don't confuse this, is that the government in consultation with the industry players gazetted new traffic regulations which among others provide guidelines for movement of long distance public service vehicles, including those operating at night. Hapo awali wamiliki wa mabasi walifika mahakamani kuitaka mahakama kubatilisha marufuku hiyo wanayoitaja kuwa hujuma kuu kwa biashara zao. The people who have gone to court are imposters. I have the legitimate officers of Kukena who are arranged to have taken me to court. They are here with me. So they are imposters who have gone to court pretending to represent Kukena Cooperatives and Savings Credit Society. Kwenye mkutano huo na wanahabari, mhandisi Kamau alifafanua kwamba ni mwongozo tu uliotolewa ili kudhibiti safari ndefu zinazofanyika usiku, na kwamba pale wenye usafiri fulani wanapohisi kwamba safari hiyo itachukua muda mrefu na hata kuendelea usiku kucha, basi usafiri kama huo haufai. Sasa wamiliki wa mabasi ya usiku watalazimika kugharamikia zaidi ada kwa bodi ya utoaji leseni za usafiri wa umma TLB ikiwa watataka kupewa idhini ya kusafiri safari za mbali usiku. Ni kauli inayokanganya zaidi, kwani mara marufuku haipo na wakati huo ipo. Franco Tiano, KTN Leo, Nairobi.
Kwingineko, mfanyabiashara mashuhuri Raj Devani amepinga taarifa za hapo jana kuwa alitumia bastola kinyume cha sheria na kufyatulia risasi mlango wa jengo linalozingirwa na mzozo la Shimas huko Westlands. Devani pia amepinga madai ya yeye kumiliki bastola 3 kinyume cha sheria. Muhammad Ali anaarifu. Raj Devani, mfanyabiashara mashuhuri aliyedaiwa kutumia bastola yake hapo jana kinyume na sheria kuvunjia lango la kuingia katika jumba lake la Shimas Plaza linalosemekana kuuzwa kwa kitita cha shilingi milioni 150 baada ya kushindwa kulipa mkopo wa National Bank. Sasa anakanusha tuhuma dhidi yake za utumizi mbaya wa silaha. We are challenging the legality of that sale because it's illegal and the matter is in the High Court now. The KTN suppliers went to the lower court, the Chief Magistrate's Court, and obtained orders allowing them to deploy guards on the premises. They did that. When we received the orders, we went to the court and challenged those orders because the lower court didn't have powers to issue such orders. Katika makazi yake ya malazi huko Spring Valley, Devani licha kutoweza kuzungumza vizuri kutokana na maradhi yaliyomwathiri kooni, alipuuzilia mbali taarifa za hapo awali na kusema kuwa tetesi hizo zilitokana na chuki za kibiashara kutoka kwa mahasimu wake wanaotaka kumnyang'anya mali yake kwa lazima na kuuzwa kwa jumba lake kulifanywa kinyume na sheria. What happened was, you go to my office and say, it was clean. I took the staircase, fell, hit the gun with the glass, and went off. So you tripped off? So you didn't shoot at anybody? I wanted to shoot the person who did not shoot. He's a licensed gun holder, so he found the place locked. There was no one manning the premises, and he tripped at the stairs. The gun went out. Then he went to his office on the 5th floor, called the police to alert them about the incident. The police came and they escorted him to Parklands police station, where he recorded the statement. Awali duru zilituarifu kuwa Raj Devani alikuwa amekamatwa na polisi na kunyang'anywa bastola 2 na bunduki moja aina ya AK-47 kabla ya kesi yake kuhamishwa na kupewa maafisa wa CID. Devani alipinga vikali madai hayo. How many guns did the police took away from you? Because they say that you went to the... They took away only my personal gun. There was no AK, there was no... The rest of the guns have been given by police to my people. Okay. I've got 4 bodyguards seconded by government to me. 4 bodyguards. 4 bodyguards. Juhudi zetu za kupata taarifa zaidi kutoka kwa polisi hapa Gigiri ziliambulia patupu baada ya kesi hiyo kuhamishwa na kupewa maafisa wa CID. Kwa sasa polisi wanaendelea na uchunguzi dhidi ya tukio hilo. Asante. Thank you. Muhammad Ali, KTN Leo. Timu ya huduma kwa walimu TSC imetofautiana na idadi inayotolewa na chama cha walimu NAT kuwa walimu zaidi ya 50,000 wanastahili kupandishwa cheo. Kwenye mahojiano ya kipekee na mwanahabari wetu mwalimu Franco Tieno, afisa mkuu wa tume hiyo Gabriel Lingoiboni amekiri kwamba kupandishwa cheo ni haki ya mwalimu yoyote yule aliyehitimu kiwango cha juu cha masomo, lakini mwajiri lazima ajulishwe ipasavyo ili kuepuka mkanganyiko kwenye takwimu zilizopo katika makao makuu ya TSC. Aidha, ameihimiza Wizara ya Fedha kutenga fedha za kutimiza wajibu huo. What number of teachers are we talking about? Those who require promotions. Gabriel Lengoibon, afisa mkuu wa tume ya huduma kwa walimu TSC, amefungua mwaka mpya na mdahalo mwingine miongoni mwa walimu. Viongozi wa ofisi ya taifa wa chama cha walimu NAT walipozungumza jana na wanahabari juu ya tishio la mgomo wa walimu muhula huu juu ya mkumbandisho wa daraja kwa walimu wapatao 50,000. Lengoibon ametoa tamko la kukanusha idadi hiyo. We have promoted 20,225 teachers. In our records, what we have is a backlog of 6,675 teachers, and that will cost us 1,032,791,640 shillings. There is a build-up of
53,000 teachers deserving. And therefore, the number of teachers not promoted, the backlog, is not 53,000 teachers as claimed by the Kenya National Union of Teachers. Lengobon amewakumbusha walimu kwamba TSC haina kinyonga na mwalimu yeyote anayeongeza masomo, lakini mawasiliano yamekuwa duni baina ya baadhi ya wafanyakazi hao na wajiri wao. Ndiposa mchakato huu wa kuwapandisha daraja huenda umeyumba, japo sio kwa makusudi. Teachers go for further studies without the employer knowing that they are studying, and therefore they just produce certificate to say, I would like to be promoted to a higher grade because I've acquired a higher qualification. But then that is not sufficient, because the scheme of service requires that there must be a vacancy existing in the authorized establishment. Kwa upande mwingine upo uwiano baina ya TSC na NAT kwamba fedha zilizotolewa mwaka uliopita hazikutosha. Money for salaries and promotions are ring-fenced in the budget. Normally we ask for 3.5 billion Kenya shillings to promote teachers in accordance with the schemes of service that we have. I'd like to assure teachers that the government is committed to ensure that they look into their issues positively, and I'll request them to go to schools, start teaching. I believe we shall agree with the Kenya National Union of Teachers and arrive at solutions that will assist the children of this country. Viongozi wa NAT wamealikwa kwenye mkutano hapo kesho katika ofisi kuu za TSC ili kutafuta mwafaka kwa ajili ya kuokoa muda wa masomo. Lengobon amesema kwamba mwafaka huo ni muhimu kwa matokeo ya watahiniwa wa mitihani ya taifa, akisisitiza kwamba matokeo duni katika baadhi ya sehemu zilizodinda kung'aa kwenye mitihani ya KCPE mwaka jana ni kutokana na migomo miwili iliyofanywa na walimu. Frank Otieno, KTN Leo, Nairobi. Tukisalia na masuala hayo ya elimu, wazazi kunradhi wa shule ya msingi ya Kapkures iliyoko kaunti ya Uasin Gishu wameifunga shule hiyo kutokana na matokeo mabaya ya mtihani wa darasa la 8 mwaka uliopita. Wazazi hao waliokuwa na ghadhabu walivamia afisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo kwa jina CTNA na kufunga mlango wa afisi yake wakitaka aondolewe shuleni humo. Wametishia kusambaratisha hata zaidi shughuli za masomo iwapo mwalimu huyo hatohamishwa. Iliwalazimu maafisa wa utawala eneo hilo kuingilia kati kutuliza hali na kumnusuru mwalimu huyo. Inaarifiwa kwamba katika matokeo ya mtihani uliopita wanafunzi wote wa shule hiyo walifeli mtihani. Na imekuwa ni muda mrefu wazazi wakilalamika. Tumekuwa na head teacher wana CTNA ambaye ameletwa hapa, tangu aletwa hapa results imekuwa ikienda chini, na tunapoita mkutano ya wazazi anatoa matusi. So tumeona tukue kireta siku ya leo, kisha mwalimu huyu anatoka atuwajie shule yetu. Baraza Kuu la Taifa la chama cha ODM limekutana hii leo kujadili uchaguzi wa viongozi wake unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi ujao. Baadhi ya wanachama wanapendekeza kuwa wakati huu vijana wapewe nafasi kuongoza chama hicho. Japo kinara wa chama hicho Raila Odinga bado hajatangaza msimamo wake, weledi wa siasa wanasema maamuzi haya yanamweka katika njia panda Raila Odinga. Je, kuwepo au kujiondoa kwake kutoka kinyang'anyiro hicho kutakuwa na athari gani kwa ODM? Mwanahabari Mohamed Mahmud na uchambuzi zaidi. Huku chama cha ODM kikiendelea kuweka mikakati ya kuwachagua viongozi wapya mwezi ujao, umaarufu wake unategemea pakubwa jinsi uchaguzi huo utakavyofanyika. Anayetupiwa macho zaidi akiwa kinara wa chama hicho Raila Amolo Odinga, japo hajatangaza rasmi msimamo wake kuhusu iwapo atapigania nafasi yake chamani. Minong'oniko imeibuka huku baadhi wakimtaka kujiondoa ili kuwapa vijana nafasi. Party elections are not general elections. They're really internal affairs of the party. So I'm going to be discussing with the members of our party. Viongozi wengine walio na ari ya kuwania viti ni seneta wa Siaya James Orengo na wabunge Ababu na Mwamba, John Mbadi na Ken Obura wanaotarajiwa kung'ang'ania kiti cha katibu mkuu wa chama hicho, wadhifa ambao unashikiliwa sasa na seneta wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o.
We urge all those aspiring candidates for these party positions to desist from divisive politics. Ingawa viongozi mbalimbali wametoa hisia zao kuleta vijana kushikilia usukani wa chama hicho, mchanganuzi wa siasa Barak Muluka anasema kuwa iwapo uongozi wa ODM hautawapa fursa vijana, umaarufu wake utadidimia. If they really wanted it to work, they should leave the seats to be open for free and fair competition by Kenyans from all parts of the country, whether they are from the El Molo, from the Rendile, or from the Dorobo, or whoever. We need a quarter of the representation to go to the women, a third of the representation to go to the women, a third of representation to go to the youth, and a third of the representation to remain in the hands of the old guard who have some critical experience and input that will give us a very firm foundation. Japo Raila Odinga bado ni jogoo anayewika chamani humo, inasubiriwa kuona iwapo atakapojitosa uwanjani atapata wa kuzikata mbawa zake au ataweza kupeperuka tena. We have new leaders through a democratic electoral process. One would recognize that they have been elected by the party members and membership, and therefore the fact that so-and-so is no longer on the scene or in the driver's seat should not be an issue. Aliyekuwa spika wa bunge Kenneth Marende na mbunge wa Mugirango Manson Nyamwea wanatarajiwa kugombea nafasi ya wenyekiti wa chama cha ODM, cheo kinachoshikiliwa na Henry Kosgei. Mohamed Mahmoud, KTN Leo. Awamu ya pili ya ukaguzi wa maafisa 23 wa polisi katika cheo cha naibu wa kamishna wa polisi imeendelea hii leo. Maafisa 5 walifika katika jopo la ukaguzi linaloongozwa na tume ya huduma kwa polisi. Hussein Mohamed ana maelezo zaidi. Public interest is important. Mchujo wa kuratibu utendakazi wa maafisa wa polisi uliingia awamu yake ya pili, huku maafisa 5 walio katika cheo cha naibu kamishna wa polisi wakihojiwa na jopo la ukaguzi linaloongozwa na mwenyekiti Johnston Kavoludi. Thank you. Mwanamke wa pekee katika awamu ya leo, Beatrice Nuta, anayehudumu katika kitengo cha ushirikiano baina ya polisi na umma, alitakiwa waeleze uhusiano wake na kamanda wake alipohudumu kama naibu kamanda wa polisi katika kitengo cha usafiri wa ndege, na iwapo alifungua bahasha mkuu wake. Mr. Chairman, I cannot remember actually what happened in that particular data, but I would want to say, and very sincerely before this board, that my working relationship with that boss of mine was very bumpy. Good afternoon, Mr. Ijoro. Naye Leo Nyongesa, mkurugenzi katika idara kuchunguza maafisa wa polisi aliyehudumu kwa zaidi ya miaka 30 katika idara ya polisi, alitakiwa kueleza kuhusu ufisadi uliokithiri miongoni mwa maafisa wa trafiki katika barabara tofauti humu nchini. Video za baadhi ya polisi wakichukua rushwa pia zilichezwa. We are doing these cases on a daily basis. Action is being taken. Complaints are coming in on daily basis. And not only investigating, but we are doing proactive action. Benson Kibui, kamanda wa kaunti ya Nairobi, alifika katika jopo la ukaguzi na kutakiwa kueleza alivyopata kufika katika vyeo tofauti, na mwisho alikuwa Julius Kanampio katika idara ya Inspector General. Baadhi ya maafisa mashuhuri watakaofika hapo kesho ni kamanda wa kaunti ya Mombasa Agre Adoli. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amesema majeshi yake yatashirikiana na yale ya Salva Kiir katika kuyalinda maeneo yaliyo na utajiri mkubwa wa mafuta nchini humo. Wakati huo, mpatanishi mkuu wa kundi la Riek Machar amesema anayo matumaini kuwa maridhiano yataafikiwa hivi karibuni kuhusu mzozo unaoendelea. Serikali ya taifa hilo pia imesema imejitolea kuhakikisha kuwa amani inadumishwa nchini humo. Ni taswira ambayo japo haikutarajiwa imekamilika kufuatia vita vinavyoendelea nchini Sudan Kusini. Mahasimu wa siasa wakiwa wamekaa katika meza moja tayari kushirikiana ili kuleta amani. Lakini Rais Salva Kiir ametaja kuwa japo wako tayari kujadiliana na upande wa Riek Machar, hataki masharti. We are now being given conditions that
release the detainees first before people talk. It is a condition that I will not accept. If it is a matter of releasing people, we have to follow legal measures. The legal procedures have to be followed according to the constitution. Haya yamejiri huku muungano wa IGAD ukiendelea kufanya majadiliano na pande zote hasimu mjini Addis Ababa nchini Ethiopia bila mafanikio makubwa. Bashir amekubali kujumuisha kikosi chake cha jeshi na kile cha Salva Kiir kulinda maeneo yenye utajiri wa mafuta dhidi ya waasi. Watu zaidi ya 1,000 wameuawa katika vita hivyo vinavyoendelea, huku zaidi ya 200,000 wakifurushwa makwao tangu Disemba tarehe 15 mwaka jana vita vilipoanza. Mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, lakini usiende mbali maana tutarejea na taarifa zaidi. Mkurugenzi mkuu wa IMF aipongeza serikali kwa kuinua uchumi wa taifa.